Okay, sorry tadi saya terstop untuk part 1. Sebenarnya tak nak habiskan lagi. Alright, so we were discussing about this slide, example 4, but we're not yet finished. We just find out what is local minimum and local maximum punya locations. Now we proceed to absolute minimum and absolute maximum kan. Kita dah identify for local minimum occur at x equals to c and x equals to e, where local maximum at x equals to d and x equals to b. So what about absolute maximum? Absolute maximum ni, as I said before, a point yang mana yang paling tinggi of all. Kalau local, it can be more than 1 point, but for absolute maximum yang paling tinggi. So yang paling tinggi ada 1 point sahaja. So jelas dan nyatalah at x equals to d. Okay, and absolute minimum pula the other way round, dekat yang paling rendah. So kalau compare, yang ni lah yang paling rendah. Okay, at x equals to E. Okay, boleh faham So that is beza antara local and absolute. Kat sini sebenarnya saya nak berhenti tadi part 1, tapi terstop awal. Okay, so we continue je lah. Okay, so here we have third definition, which is the extreme value theorem. So this extreme value theorem, kita adalah, dia kata if f is continuous on n closed interval, maknanya dia kena define di mana dia mula dan berakhir, which is a closed interval. Kita ada dia bukan kata macam graph tadi. Yang ni, this is not a closed interval because it never end. Dekat A ni dia bukan kata end point lah, dia ada lagi arrow. Dekat A ni pun dia pergi lagi ke depan. Okay, tapi closed interval maknanya dia start macam example ni dekat A, dia ends dekat E. Alright. Then f attains an absolute maximum value fc and absolute minimum value d, fd dekat some number at x equals to c and at x equals to d. Okay, so kalau kita tengok example 5 ni, for example, cuba you cari extreme ataupun absolute maximum at kat mana yang paling tinggi. Kalau kita tengok ni, dia punya starting and ending point dia. Yang paling tinggi dia kat mana? Okay, where are the potential? Dia ada 2 points kan kat sini. Sama ke tak ni? Saya pun tak pastilah yang ni sama ke tak. Saya rasa yang ni lagi tinggi sikit kan? Ya ke? Ke sama? Okay, macam yang ni lagi tinggi sikit. So kalau dia ni lagi tinggi sikit, so yang ni dia berlaku dekat FB. At x equals to b ataupun at inilah at x equals to b, where the value, dia punya absolute maximum value dia adalah FB. Okay, katakanlah ya, value B and D ni sama, then baru you boleh cakap at FB and FD. Kalaulah magnitude dia sama, then it's fine to have two absolute maximum sebab value dia sama. So both kita boleh declare as absolute maximum. Okay, and then untuk absolute minimum dia berlaku at x equals to, yang ni paling nyata lah, at x equals to c. Betul tak at x equals to c tu? Yes, betul, at x equals to c. Sebab sekarang ni kita kena compare juga dengan dia punya endpoint dia. Kalau kata endpoint ni down kat sini, dan yang ni boleh dikatakan sebagai absolute minimum. Tapi sekarang ni, yang ni at x equals to c ni lagi kecil compare dengan dia punya endpoint. So absolute minimum berlaku at x equals to c, where the value is equals to y equals to fc. Alright. Okay, then next for example 5 number 2. So for this one, okay, yang ni kita ada the questions, dia tanya if f ni example number 2. Okay, this example number 2. Kalau kita tengok balik dekat extreme value theorem ni, dia bring definition kata if the function is continuous. So kalau you tengok graph ni, is this function continuous ke tak? Okay, the function is not continuous at mana? At x equals to b. Okay, at x equals to b, it is not continuous.
So in this case kita tak boleh nak define lah point x equals to b ni sebagai local minimum ke local maximum, sebabnya the function is not continuous. So maknanya dia tak ada local maximum. Dia tak ada local maximum. Absolute maximum. Dia tak ada absolute maximum. Tapi absolute minimum kalau you nak consider daripada interval A to C, daripada interval B to C sahaja, macam ni, you may consider absolute minimum ni berada pada point x equals to C. Baik, nak katanya function ni is not continuous. Okay, this function does not have absolute maximum sebab this function is not continuous at x equals to b. Tapi absolute minimum kita boleh katalah at x equals to c. Okay, absolute minimum at x equals to c, maknanya value dia fc. Okay, untuk example 3 pula, okay, example 3 ni sepatutnya you boleh cakap lah absolute maximum. Apa value absolute maximum? Absolute maximum at x equals to b, betul tak? At x equals to b, mana kita ada value dia y equals to fb. And yang paling rendah pula, kalau tengok macam ni, dia tak ada lembah-lembah tadi kan, tapi we just compare dia punya endpoint sajalah. So tengok dekat endpoint ni, yang paling rendah adalah absolute minimum at x equals to c lah, yang mana value dia adalah y equals to fc. Right? Clear Absolute maximum and absolute minimum. Okay, next we have critical points of a function. Okay, so critical points of a function, tadi kita just tengok daripada graph sahaja. Yang ni absolute maximum, yang ni absolute minimum. Okay, from graph senang, boleh tilik je dan tengok mana tiada paling tinggi, mana paling rendah, right? But now, starting from definition 4 onwards, we're going to discuss kalau graph tu tak diberi kepada you, how can we identify whether the point x equals to blah blah tu, ataupun the function tu has the local maximum or local minimum, or absolute maximum and absolute minimum. So, from definition 4 onwards, by given the equation or the function tanpa graph, we are still able to determine whether the function has a local maximum or local minimum. Okay, tadi daripada graph je, tilik je daripada graph, kita dah boleh nak agak ataupun nak boleh identify sama ada dia it has local maximum, local minimum, absolute maximum atau absolute minimum. But now we're going to discuss macam mana cara given to you the graph, the equation or the function, and what we have to do in order to determine, okay, the local maximum, local minimum, absolute maximum, absolute minimum point lah. Okay, so the first thing is untuk cari point-point daripada function given, what you have to do, you kena cari dia punya critical number dulu. So next, benda yang you kena faham sekarang is how to find the critical number. Okay, so by definition 4 kat sini dia kata a critical number of a function f is a number c in the domain that make the function f prime c sama dengan kosong ataupun f prime c does not exist. Gitu. So maknanya, in other words, the function is either f prime c equals to 0 or f prime c does not exist. Okay, what is this critical number? Critical number ni adalah calon-calon x equals to, bila you cari the critical number tu, you dapatlah sekian number. Katakanlah kita denote dia sekarang x sama dengan c. X sama dengan c ni adalah calon-calon yang bakal jadi local maximum atau local minimum ataupun absolute maximum ataupun absolute minimum. Okay, macam apa yang tertulis dekat definition 5 here. If f has a local maximum or minimum at c, then c ni adalah critical number of f. Alright, so sekarang next thing you kena faham adalah macam mana nak cari critical numbers tu.
has been stated in definition 4, critical numbers tu berlaku apabila kita find the derivative at x equals to c, dia jadi sama dengan kosong ataupun dia does not exist. Alright. Okay, so let's discuss untuk you lagi faham example 5 ni. Alright. Let us discuss example 5. Kita ada dua function given y equals to x cube and y equals to modulus x. Find the critical numbers in both functions. Okay, so let's find out. Okay, kita cuba dulu untuk y equals to x cube. Alright, so to find the critical points, kita kena let f prime x sama dengan kosong ataupun does not exist, kan? Okay, so now let's proceed untuk y equals to x cube. So kalau you tengok kat sini y equals to x cube, y prime dia adalah differentiate, y sama dengan x cube, y sama dengan x cube. So y prime dia adalah 3x square. So 3x square ni untuk find critical points dia, kita let it equals to 0. Okay, x equals to 0. So here we get x is equals to 0. Betul tak? 3x square sama dengan kosong, so x is sama dengan kosong. Then you may say x sama dengan kosong ni adalah you punya critical number. Okay, your critical number. Untuk second, okay, y equals to modulus x. Okay, y equals to modulus x. Macam mana nak differentiate modulus x ni? Ni saya tak silap saya dah discuss masa part A dulu. Okay, talking about this because this is modulus, so we have the function of x ni, y equals to modulus x ni, dia sama dengan x if x more than 0 and modulus x if x less than 0, kan? So in this case, your derivative y prime sama dengan 1, betul? Differentiate x 1 if x more than 0 and negative 1 if x less than 0. Betul? Okay, so what happened? Dia ada tak sama dengan kosong? Okay, derivative dia sama dengan kosong at what point? Okay, nak tengok tu, let's try to plot the graph. Okay, untuk y prime x. Untuk y prime x, if you try to find the graph, then you can see at x equals to 0, dia sama dengan y prime sama dengan 1 for x more than 0. Tapi dia tak include 0, betul? Dia tak include 0 ni, more than 0. So kita ada lubang kat sini, dia jadi straight line situ. And then negative 1 if x less than 0. Less than 0, katakanlah kat sini negative 1. So less than 0 ke bawah. So you can see what happened at x equals to 0. Y prime x at x equals to 0, okay, does not exist. Betul tak? The limit dia ni, the value dia kosong kat sini, berlubang kat sini pun berlubang. So kat mana hitamnya? Hitamnya tak ada. Okay, hitamnya tak ada. Maknanya y prime 0 does not exist. So in this case, maknanya at x equals to 0, kita y prime x kita does not exist. So you may say that at x equals to 0 is the critical number untuk the function y equals to modulus x, and untuk y equals to x cube, x sama dengan kosong juga is our critical number. Okay, so with that we have answered A. Then B pula dia suruh you sketch both functions and identify any local or absolute maximum minimum point. Okay, let's try. Kita cuba lukis untuk y equals to x cube. Y equals to x cube macam mana graph dia? Tahu tak? Okay, you may plot the graph. You akan dapat graph dia macam ni. This is actually y equals to x cube.
Y equals to X cube macam ni graf dia. So kalau you tengok graf ni, do we have any local maximum or local minimum? Okay, boleh tak kita kata yang ni adalah local maximum atau local minimum? Nak kata dia lebih rendah, yang ni rendah lagi. Nak kata lebih tinggi, yang ni lagi tinggi. So sebenarnya kalau you tengok kat sini, graf ni, ada tak local maximum, local minimum, absolute maximum, absolute minimum? Dia tak ada bentuk macam ni kan? Betul? Dia tak ada. Kiri kanan dia lagi tinggi ataupun lagi rendah daripada dia. We don't have such a thing like that. Yang ni kalau kita nak kata paling rendah, tak. Sebab this is an arrow. It may go down. Yang ni kalau kita nak kata lagi tinggi, no. Because it may go up. So, walaupun this is a critical point, tak semestinya it is a local minimum or local maximum ataupun absolute maximum, absolute minimum. So, untuk Y equals to X cube, none. Kita tak ada any local maximum or local minimum walaupun we do have a critical point at X equals to 0. Walaupun kita ada a critical point at X equals to 0. Makna kata critical point tu dia hanyalah calon-calon. Calon-calon tak semestinya guarantee boleh jadi local maximum or local minimum. Kalau yang ni kita cuba plot the graph, no, we can't see any local minimum or local maximum, apatah lagi absolute maximum ataupun absolute minimum. Right? Then we try to plot untuk Y equals to modulus X. Okay, untuk Y equals modulus X pula, cuba you, tadi kita dah plot, tapi yang kita plot tadi adalah Y equal Y prime X. Okay, sekarang ni plot Y equals to modulus X. Macam mana graf dia? Okay, Y equals to modulus X, dia punya graf adalah macam ni kan? Kan dia sama dengan X kalau X more than 0 and negative X kalau X less than 0. Ni 0. So, nampak kan? At this point, yes, this is absolutely low. Kan? So, meaning that here at X equals to 0, we have absolute, paling rendah kan? Maximum ke minimum? Absolute minimum. Okay, Y equals to modulus X sama dengan kosong. Y sama dengan kosong is absolute maximum lah. Ni position dia je. Dekat at X equals to 0, we have absolute minimum where the value is equals to 0. Okay, boleh faham Alright. So now let's proceed to another 3 examples here. Example 6, we have soalan ni dia tak suruh you cari pun lagi, ataupun dia tak suruh dia just want you to find the critical point sahaja. It doesn't want you to identify yet sama ada benda tu adalah local maximum, local minimum ataupun absolute maximum ataupun absolute minimum. Alright, so let's try to find out untuk A dulu. Okay, the graph if Y equals to 4x power of 5 over 5 minus 3x cubed plus 5. So to find f prime x or y prime, dia akan jadi differentiate lah yang ni. Dia jadi 20 x power of 4. Betul kan? 4, 5 turun bawah darab dengan 4. Per 5 ni jangan lupa. Minus with 9x square. Minus 9x square plus 5 differentiate dapat 0. So here we have 4x power of 4. Betul? Minus 9x square equals to 0. So, you may factor out x square. So, we have 4x square tolak 9 sama dengan 0. Betul tak tu? Cuba darab masuk. Yes, I think so. Okay, so here we have x square sama dengan 0. So, x dia tak positif negatif. X ni positif negatif 0. Kosong je, kosong mana ada positif negatif. So, jawapan dia, one of the critical point is at x equals to 0. And the second one is 4x square minus 9 equals to 0. So, we have x is equals to 9 over 4 square root. Yang ni ada plus minus sebab square kat sini. So, jawapan dia adalah plus minus 3 over 2. Punca kuasa 9/4 adalah 3/2. So, jawapan yang ni, dia punya critical points dia ada berapa?
We have 3 critical points at x equals to 0, negative 3/2 dan 3/2. We just stop here. Kita belum lagi belajar daripada sini macam mana kita nak identify the other local maximum or minimum will be in the next part of the video. Alright. Okay, now let's proceed for B. Okay, untuk B, the question is y sama dengan x square root of x tambah 1. Okay, so soalan ni kita nak cari dia punya critical point. Again, we let y prime sama dengan kosong ataupun does not exist. So anyhow, you have to find the derivative of x square root of x tambah 1. Dan tengok function ni we have two function kan, x square and square root of x plus 1. So to be safe, let u equals to x square. Another one v ni saya lagi prefer saya buat kuasa 1/2 instead of root. So you have u prime is equals to 2x and v prime kat sini kita akan dapat half x tambah 1 kuasa negative half. Differentiate x tambah 1 kat dalam ni, just darab dengan 1. Okay, so y prime dia sama dengan vu prime. Vu prime kat sini, so you have 2x square root of x plus 1 minus with uv prime, so you have x square dengan 1/2 x tambah 1 kuasa negatif 1/2 over v square. This is v square, so x tambah 1 kuasa 1/2 square. Okay, kuasa 1/2 square. Oops, I made a mistake. Betul tak? Where is my mistake? Saya dah tak ada orang betulkan saya. Yelah, saya bercakap seorang. Where is my mistake? This is my mistake. Betul tak? Ni kan darab. Kenapa pula saya pergi guna quotient row? We should use apa? We should use a product row lah. Kan? Dah silap kat sini. Biasalah manusia. Okay. Dah buat siap-siap baru perasan tersilap pula. So y prime sepatutnya vu prime plus vuv prime ataupun uv prime plus vu prime pun mana-mana je lah, sama je. Okay, so yang ni sepatutnya darab je. So x square per 2 x tambah 1 kuasa negatif half tambahlah 2x darab dengan x tambah 1 kuasa 1/2. Okay, so in this case dia samalah juga dengan, nak semua nampak lagi, x square ni kan kuasa negatif half per 2 square root of x tambah 1 tambah 2x square root of x tambah 1 and we let it equals to 0. Jadi untuk nampak, saya commonkan dia, saya jadikan dia semuanya per 2x plus 1. Okay, so we have here x square, ni 2 ni darab kat sini lah. Okay, kena darab kat sini. So dia jadi tambah dengan 4x square root x plus 1 darab dengan square root x plus 1, dia dah tak ada square root tu lah. Sama dengan kosong. Alright, so in this case kita akan dapat x square tambah 4x square tambah 4x over 2 square root of x plus 1 sama dengan kosong. Okay. So, bawa ke depan ni, maknanya dia adalah 5x square tambah 4x over 2 square root x tambah 1 sama dengan kosong. Okay, so this is important for you to understand. Alright, so y prime, okay, so sama ada y prime equals to 0 or does not exist. This is our y prime. So y prime sama dengan kosong. Kalau y prime equals to 0, maknanya dia sama dengan 5x square plus 4x equals to 0 kan. Ini darab ke sini. Okay, so here we have x. You may factor x. So you have x times with 5x plus 4 equals to 0. Then here we have x sama dengan kosong ataupun x equals to negative 4 over 5.
Okay, so we found two critical numbers here, x equals to 0 or negative 4/5. Yang ni bila, macam mana dapat critical number? When y prime is equals to 0. There is another case here that you may consider is apabila yang denominator ni sama dengan kosong. When 2 over square root x plus 1 equals to 0. This case, bila berlaku adakah y prime equals to 0? No. Bila something over 0 kan, not equals to 0, but it does not exist. Ingat, critical numbers are found sama ada when y prime equals to 0 or does not exist. So daripada sini kita dapat, okay, 2 square root x plus 1 equals to 0. So here we have x is equals to negative 1. Tak perlu di-explain dah kot macam mana dapat x equals to negative 1 kan. So in this case, in conclusion, kita ada x sama dengan 0, negative 1, negative 4/5 are our critical points. Okay, so we done with B. Dan A dan B. Untuk C, saya nak you solve this as your classwork submission. Saya bagi jawapan. The critical points that you should get is equals to 0 and plus minus 1. Ada 3. Show to me how do you get these 3 points as your critical point as your classwork submission. Alright class, so that's all for the second part of the video for today's asynchronous lecture. We're going to continue next in the next video. Daripada critical points ni, macam mana kita nak identify sama ada dia adalah local maximum, local minimum ataupun absolute maximum ataupun absolute minimum.